Welcome back, everybody. It's nice to have you along. You're watching Cape Rugby TV. We're taking a look at the weekend highlight match. Of course, as you know, every weekend we choose a match. Hands and Hearts against Scottsdene. Derby that goes back many years, and over the years has been one that attracts fans from all over. But these two teams go back a long way. We'll also be taking a look at what's happening in the DHL Western Province Currie Cup side, as well as the women's rugby side, and don't forget all the competitions we've got for you this evening. Iceberg and Score, and we'll take a look at what's happening at MCAM 24-hour Pharmacy. Fazer Felton will join us from Western Province Rugby towards the end of the show to give us a province update, and we'll take a look at some of the weekend results, logs, and fixtures. But let's now take a look at the second half of the Derby match between Hands and Hearts and Scottsdene. Well, it's typical Derby match action there, and well, certainly good vibes to see Hands and Hearts against Scottsdene. Of course, Hands and Hearts walking away then with the bragging rights, beating Scottsdene 36 points to 5, and we'll now wait and see what happens in the league. And I'm sure it's going to be interesting for both sides, because we're now 3 weeks away from the league, and the competition against other teams also going to be tough. We managed to catch up with Hands and Hearts head coach Peter Links after the match. Ja, typisch Derby. As ons kyk na die skare, veld is vol. Dit is wat ons aan gewoond is. Almal wat opdaag, is goed vir die gemeenskap. So dit lyk goed. Die mense is rugby honger en hier is ons vandag. Ja, ons het 'n goeie balans. Ons het tans baie senior spelers, maar ek bring ook 'n paar jong ouetjies in. Ouetjies wat regte wel hulle hand opsteek, en wat vir my goed is, die aanpassing, die manier hoe hulle aanpas aan die seniors, en dit hulle kan net vrugte pluk aan die einde van die dag. So ek dink vir die klub is dit iets goed om te sien hoeveel jeug deurkom.
Ja, definitief. Dis die doel van 'n derby. Jy bring die verskillende gebiede in Kraaifontein bymekaar. Jy het jou Scottsdene, jy het jou Scottsville, jy het jou Ekendal, jy het jou Wallisdene, jy het jou Bloekenmos. So dit is waarvoor 'n derby daar is, dat die mense weer bande smee en ek dink ons kan baie leer uit dit uit die harmonie wat die rugby bring in die gemeenskap en ek dink rugby het vandag geseëvier. Ten spyte van die telling, maar vir my is dit belangrik dat die mense dit wil geniet en dit is waaroor dit gaan om gemeenskap te bou. Om jeugdiges bymekaar saam te bring op die veld. Die veld is vol kinders en dit is goed, dit is iets goed. As ons kyk vir afgelope 2 jaar was dit nie gewees nie. Die mense wil sien uit na goed soos dit. Daar's so min afleiding en rugby is een van die grootste afleidings waar dat verskillende individue bymekaar bring en waar bande gesmee word en dit is waaroor rugby gaan. Ja, ons het ons tweede vriendskaplike wedstryd. Soos ek sê, jy gebruik vriendskaplike wedstryde om jou span reg te kry vir die liga. Jy kyk na kombinasies om ons verskillende kombinasies te speel. Ek dink vandag was ons bietjie die angel uit die wedstryd met die uncontested scrims. Dat het eintlik ons planne heel omver gegooi. Alle krediet aan Scottsdene. Hulle het nie te opgegooi nie. Al sê die telling 36-5. So krediet aan hulle het gekom, hulle het nooit ophou, maar as ek weer eens sê, toe ons begin met uncontested scrims en dit val alles plat want ons het die set pieces wil ons gebruik as aanvalswapen en dit het ons heeltemal gekneelter. Head coach Peter Links, of course, there at Hands and Hearts, just talking about the fact that it's good to see some of the juniors coming through the ranks and starting to play for the first side, which is good news for any club. So fantastic to see the development there at Hands as we hopefully see a lot of those players get into the senior ranks. It's going to be tough in Super League B. We managed to speak now to Hands and Hearts captain Jean Blow. Ja, nee, veel reg oor die wêreld was almal excited gespeel dat ons die jaar van naam dat die spectators kan terugkom. En self vir ons self of 2 jaar is baie lank. Laat jy nie rugby het nie. So die gees was daar gewees van laas jaar af met die sevens eintlik was die ouens al lekker op soos tot en met die jaar. Ja, dit is so. Vir die afgelope jare wat ek al hier gespeel het by Hands and Hearts, is dit dieselfde storie. Mense kan voor die game praat of mense kan die spanne weeg en sê die een is die beste, die een is die beste, maar op die dag is dit altyd baie tyd. En dit is wat ons like van 'n derby. Kyk, ons kom van 2019 af, laat ek sê die span kom van 2019 af en ons coach het al van daai tyd af aan 20 manne ingebring. Tot en self met die jaar, as 'n paar nuwe leiers wat hy ingebring het. En as jy sê, hy's lekker gebalanseer met meer ervare ouens en die jongelinge. Dis wat ons eintlik soek, dat die jongelinge deurkom vir die toekoms van die klub. Ja nee, soos ek vir die boys ook gesê het voor die wedstryd eintlik van laasweek af. Dit is maar net stappe vir na die liga toe. Kyk, ons het nog wat 3 friendlies oor voor die liga begin. So dis maar net waar ons aan werk. Well, everybody's talking about the same thing, that the rugby's back, the gees is back, the spectators are back. Of course, that's really good news. I think, as John said there, of course, a lot of the players, or at least a lot of the teams are trying to keep that momentum from the score, Western Province Club Rugby Sevens that happened, of course, last year. Right, folks, well, of course, as you know, Iceberg, aircon and compressors are now on board with Cape Rugby TV. And, of course, Iceberg was established in 2009. They came together and they put together 30-odd years of experience. And since then, they've become specialists in their field and can now offer their clients custom solutions to suit their air conditioning needs. And, of course, been working with a lot of brands, big name brands such as Afrimat and Spartan and Porsche and SPV, just to name a few. So they specialize in aircon installation, customization, service, repair, regas, reconditioning, spares, and the list goes on. Specifically for the automobile industry, like cars and trucks and buses, all from Iceberg aircons and compressors. And you can find them in Montague Gardens as well as in Stickland. So Iceberg aircons, they are your one-stop solution for air conditioning. Certainly if you want to get your aircon in your car sorted out, Iceberg aircons compressors. We'll take a break. When we come back from the break, it's going to be an opportunity for us to take a look at what's happening in the DHL Western Province Currie Cup side. They're, of course, in action in the Carling Currie Cup at the moment, and their next match on the 16th of March against the Free State Cheetahs in Bloemfontein. Back in a sec.